Konta Jula. My chief protocol. Nicole Bana. Thank you, Omar. The CDS of this Facebook country. Omar Boja. Thank you, Boja Mba. No, you know why I like Omar? Omar, I cannot type low, I respect it. Contajula, if you guys are not calling me CDS, I'm not happy there. Okay. At least my position has to be respected. Welcome. Thank you, Contajula. The CDS. Yeah. Ayala bunda kong. Mbatu ngani last. Allo ngani play na boss first bin saja mundoro. Remember nda ko fa ala me yalo. Ya, konto. Yo la cate que sola. Adi, pele. Cara pada belum mai fati. Male tidak yo. Konta Jula. Itu lo Ibrahima Jimoy. Anyway, mbadi ngolu. Because today I am not serious. Bijina bendan na.
ngaka ngotala ko di Vale kasia ma kele kela mansa ndolbe kelole la nyina nyimbanko fon sa bondi for the second time alhamdulillah rabbil alamin mbadi ngolu mbal kontonna kalbe bismillah na programme to ko nga fale nyamen na wato tije e nga fa nyamen na masata lala de maro kam makala wo nyamale albe njelale time o time nin ko munata nda ko non lafta kam men fo gambia dingoli albe njelale wato wati a ni mirol nata kulbe ke kam banko kam mel yalon ko e ko mayata bake albe njelale mbadi ngolu kalbe kilin na kon to belori ngal be la bunda dala mbali konton na mbal tentula mbal jayila alla banku diya kanu kan mo beke la hajo bula be social media suto nentilo amanke komin ko ma hajo soto bari na bankole jare tan toliye na bankole jare tan ko bela na ya tara kunu ntolla alfal meliya lonko inila soto doyata nyawonya nyim banko jareteye ilota nyim banko la kuola fo yam bondi tubabu maralo kono mune yaken na bi alay nemo men be ken tol yenna jamano to mfela siri nyambe diamu kam molbe america molbe angleterre molbe france na president ba ibe njibe kam woto mune yaken nan tolta kelo kela kaaje ko nyim banko yake banko kendot ntol fanal laftale nindingol e salon ko nyin tol fanal fal nim bañolu e fanal yelodu lale ta nyim banko la kuola woto mbadi ngolo mbal konton na folon safo alhamdulillah rabbil alamin kon ka ke nyamin ro haramadi ngo foyse ala tentu man so me yeda ayala niyoto karafari mbulu ka tu karafari ngatol funal bulu muruta jam ben tani platform to kotake fonsi mansa tentu anala kila sallallahu alaihi wasallam nimbota walto mbedwala na wululali yen ibe damen na fo mansa talla sala nemo jama jindika bari to fanal leketante sababu to dunya ko no yela katol be ke kullo to banketo kaaje ko haramadi ngo nyanda kala kello menti fon fanansi ke o tarawo mol kono woto alhamdulillah nyeten to baake mbe GMC dingol be konton na bari mbe konton diro folola na parti lidala niyaje ka konton sabu kulu sabu pour nga active politiko kono nsedi amuno politiko kono atele encouragement o dinna atele bunda yelenyi atele hanyindi fati haydara ne konton nga fen so politiko kono nenete nyina lela. And I thank you so much for having the confidence in me. Mbaten tula mbaje la, this is the real leadership haramadi wol sulata menna momi ya lonko amanke num kuti ya katandi kula hanna manke kuti bari sakatandi no kula oto fati haydara nge konto mbedwale sima yala mbedwale jata kende yala mbedwale harje fringola ala hakko boyndi ne mbedwale harje fringola mbedwala nganiyo membe to fo ala siwo nganiyo futandi no yen kuramo tata kota ke badbi ngastan bay lampo sotole ba manaj la wolal mbedwale fo mansa talla nganiyo membe la nyim banko la kola fo ala si nganiyo nyim futandi yen mbenna alfal be kontonna bayri bitu light felenta tata ngala ko kando ben stop la demande mbe programme o nyi tarjandila bar anyway nawe ko alka kari jinken na waye alfanal mun na molle so alkana jinken this is too bad mbadi wolu nata topiko men ka falien wala muko ngamen safe ka kuno fanundi General Lantom Bontamba finally exposed His Excellency Adama Mamadou Barrow. Wonders shall never end. Wallahi na bose nyimfole. Ako fani ya sembole ka wara. Bari tonyale ka labang. Akado ay nyimfo Gambian koli ko. Tonyane fani yabe kelola. Amewo me tonyabe fani yani borinale. Adimentale de. Bari bitu alhamdulillah. Del dolu man fa
kuman kenna kuwol be na kan do mandin ñewularo le kabri kunu hey silandi alaki alayba ala diamol bebe fiddi kanjal mbadi wolu kabri kunu mbemol je kan ibe general lan tombon tambala natalo display la Facebook but actually mala audio la moy so ñi wularan dingole ngala audio la moy adu ngalo nimme mala moy alsi katoke ali yala moy nali yala moy ali ballon nale ko mbekuma kamo men foka general lan tombon tambay audio dada akwala audio kono ko APRC ye kafu Adama Baroma pour Adama Baro yi win ako katu Adama Baro ye kato kele kaje ko ka APRC molu surtout jolal mul yallon ko wolbe security pour ka wol protect ako wala ya kenna ñing security reform amanke katu naya ke dron abe jolal le affect la jola security le abe wala affect la so pour ka wol protect akole ya kenna security reform manke badi wala alla may roket akadu kotake ñin TRRC men keta akoy bo fara na reporto samba kanne ako niaje esa falñol dol lafta ka president oti woli bebe la firine pour ka TRRC kala reporto ñi recommendationol melbe kelaje ka woli implement bari woto mam jakali bakede security of this country woto Gambian ko lu nali yelam general Tombon nanyin diamu kango moy ko niaje security reform manke abe jola security li abe wolle protect kan na banko ka wole yake na make woto sanyin alibe sonnan nanyin kumola le ko president Adama Barrow ay honorable Mai Ahmed Fatty aya sacrifice ñilla la bi akoyta mbema kabiri lu menna sita banko kan ya ay Mai Ahmed Fatty bondi ya ñininka ikaye ko ita ko maymu iterleti wala yake nante this so called terriership mbukala fala mbukala fi mo ka ñingo bondinye asonno mo tenye. That's why I am not interested in a lot of friendship in my life. Nimol ka friendship build on na doko Kenya la. When that doko is finished, you go your way, I go my way. Because harabadi ngol ka memfo idato ani membe sondo mokono sango ni banko. Kabri journalist ya nyininka akaye ko ngani moyla iko maymu terlet. Ako tonyalan terlem ako handing beyin business o min nanu jandinga ke president ako mayla mun na loyati ay ni business o register nyele hani kodo madiala naka futale kabrin dinding adu nata mayla Mai Ahmed Fatty fana yofu ala interview dot bari yara fan haramadi ngo ka kuma do fa dala wuta sonno mo kono ya nyinin ka bari wo bebe kering mune ya kenna ye Mai Ahmed Fatty bondi ako ngabondi bankola interest la kam. This is the interest. Saying ala jibe na banko kambi. Nga security problem o men soto nyim banku kambi. Sungole kamol bayindi foy la kordal kono. Sungole kamol so murola. Sungole kamol attack foy kamol fa. Ngamira sanya nje ye fondi ke o faja. Sungo instead of ye sungo fa, sungole kamol fa. A failed security system in this country. But the president refused to do his work because akaka mole protect. And I alone ko Mai Ahmed Fatty, our former interior minister, I security londa singola janne. I na flow nyining pour security. Na nya police soldier lorin siloka. Uniform wol be kankandi, uniform wol bebe funkulari, ikamol bebe pajare. Anyoka torale faka nina be siloka kafo. Akoye ko these people they deserve better life. But I will do my best. Kaje ko ka police security
Gambia security ka falling nunto mol ka security munela because they don't have choice iman doku do soto no ibe yamal la ika fe ha tadron be security lo ni dun taje fekata amiola tiba fekata police ol tiba ni lafta fana isi doku woni bulanole wole mo jamal si security but they are not happy wole yaken na fane mantara ka doku kende kenye fente bulu fana ibe doku kala menna ibe lori nya silo kan dron suto din tilo ibe traffic control la dron suto din tilo ni na tataw police ol dolla station oto akamunta ko babungo. They don't give them any respect. Thank you Nawek. Ima respect dile la do ko la ime kuliya folla ba police o be ketanye dani ralti mo kende bal mel ya lonko ibota family kendol to because of their do ko la pressure on them with a little salary ibe keta dani ralti nyimbam ko itena ta yela hido menta mol yeng wala yake na kan deming akan niyo tora ni ngak alifa ba ka tangol je ikalo mol nyaato ika fanyen ko ha president Adama Barrow na men fa ka kele nyenter ta mol la force agendal kono kaje ko security tinyata le nu atinyata le completely mo jelle be security kono mu yalon ko ma londo solo security la kuoto mo jelle be security kono mol mel fon yalon ko they are not using their own certificates pour ka security ya soto nyimbankunka. Some of them are even foreigners in this country. Nko security tinyatale over the years nimman sakuto sita anyanta ka tembendiro ke security la mafangola kaje ko kat security reform ke pour na banko si secure no well and the more system ko no mol mel ya lonko they will not be there just to support the president. Kat president do ka fit the president do kana police all that na political kono. They are citizens in South security be. They can vote for whoever they wish. But in tolka political menke it will die bondi je. Itetala rally la, ititala programme la, ititala idonna molie nkombe obe bondi la jam. Adi bela do ko fana respect lale despite ko foi president Hollande ba foi malo ila do ko mu security lati and will make so ko yena do ko ke mbadi ngolo ni security reform kata constitutional reform nyele mo fennati mu ya lonko banko mol kumbo tala natara nyim president wona da pour kantol nya fita o kala do ko ke anyanta ka menke aliyamira ko nyimbe nyina la security la leba nyimbe ko di la security la leba bar niaje ay may amet fati bonni wo bala do ku kendo menna interior abe security dada kan ay kodo nyini menta da for 90 something million kake interior la keso kono abe bola ja ko hani bututo amam fiddi wo kono ayo be nata ko police all final they need better life idu nyanta ka jorangal sotole katu mol mel yalon koy ni ka takki ñola wala mo criminal olti wol ka jorangol sotole so police ol fanal bul ken sango de tano la kelo wulo kon ite tarra mol niol kantale fanal niyo e tuato nobody will love that ayo plan kendol be set ndeysaan president Adama Barrow nata ya wutuje cakat tilibula baka tango kono akaye koy la fengol be sayindi yara famam be fenna fo ni intention membe president Adama Barrow la wala muko a lafta APRC la so ayajele ko maybe taka nyamenna katu mayle won 9 NIL mutano ke samba kitol nam kabra botaje moma muta koteke ni NIL kon dol borte tata dol be siri nja khani sani ini la kukurun kewol ikay ko be may bondilale sacrifice him I sacrifice and he still call you a friend until I hear that again. He is not a friend. He is not a brother. Na tara mu friend am brother ti ntol be denta nyin kelo menna atete bulo bondila ko no tilibula ba because he want to satisfy other people. Fanyina manke mbadi ngol. Imagine bi jaralanto mon tamba ya fo dunia be tema. Amalla fi security reform kala because security reform na ya damuta abe mol affect la adu wo mol atel bol noma bari nyina mul lanna baliyati
wallahi president adam baro ka fa ko lata alala man la alala ka to ite kamel taget bi wolu man taraje nu moli kelo ke fo man satalla ni palaso dila inata fisal ika mol walin ko lafta wolle la wolle bente tula jang aka munta ko wolle alati. So you sacrifice your friend because of them. Iko bankola interest memu mfutata bi wole toko ifonga interest of to continue rule this country wada madam malayato yata singo korobos adite ya long nanata londo la karola it mota president Adama Barrow lala ye mayla ate kela nanata experience la kalora the same thing bari ate mawanga ne jawya soto nu president Barrow ye wala tunna ya ni wala ko ate af gambia call promise men nakabe do ko kelale abe do ko kelale hana be jare life fendina ye president wata ya president ya ta ya bondala do ko wala kabri ya bondije lumenna ye men keje yufuni yafa yo bondije ye mada kafa yankeje imaje binna security system obe nyame imaje bimbe bota menna imaje bi molbe silango menna imagine be how uncomfortable citizens are in this country. You sacrifice that because you want to continue as a leader. Adite malonko leadership kendo. Wallahi hani kunu. Ntol meltata opposition beya jami against ka. B ala kudol bije mi yalonko aye tamandelo mararo kono. We share it on our page. Kafo ko moye falindiroke amam min ko ni falindiroke tala effectin is wrong no ala ku kendol pick ni te amina mel manke kendoti yewol fay bari te president ya jamela ku kurungol le cika ala kendol yewol fay ala kendol mul boko setsetal nyol nyim bankunka ala kendo ya mum boko ka security bambandi nyim bankunka ntolu man silan no nyim bankunka ka mexo agriculture londe nyim bankunka ntolu man konko no nyim bankunka bara fa ke wurana kata do wol yewol le fay ite muneta wala muko molle nyanta katara kirkirle noma molle nyanta katara ibe kirkirle best on what mol mel fon say kate noma ina campagnol ni aliye ale campagnol bay pareta ibe ke mira la me futala na ya wati jumale foy si attaque no siloka foy ngabunda sorom findita ndara campagnol foy bina mu folan koma ibe bunda yelela ibe na baga sol tala. Mr. President, are you not hearing what people are complaining in this country? But you sacrifice other people bankola ko tuje. Nidi amuta hypocrisy nyol nata. Ikafa ko ha baro lafta mbekala kilinati. Hani baro lafta atolle ni tol kala kilinti. Baro la ni step wala be Gambia divide kan katambi hani kununna. Bari ya mol mel tonye. Baro man after wala. Baro man after fango banku dingol la. Wole ya kenna abe concentrating ko alafta ka certain individual wole ka wole satisfy banko dingole aduna information o me nga soto yar fa information correct ngolem because nte kungo janni honorable ya moy nte folole ya moy moyen call akunye ko ihakilo tenkundi may man toske ngay njakal tale ngay bari njakalta ngay njakalta kijo buta harma dingola jam fala nkai malo fombe munekela akonye ko mayman fenke akonye ko president Adama Barrow delegation ole ki fonye nyi delegation o me ya nyaton kaya wala mu nyi lantom bon tambati ani jahumpa ke wonyi man fatu jahumpa de bala gaba jahumpa afana mbo wo mol kono onkul oje afana mbo wo mol kono nyi nak mobe nyi mol ya lonko ito fintita politiko kono ay nyil to menson ni ala temo mbolo fola ken ko nyi yemen fani akonya president o yenyi le ki ko kata fonyi kata fa fonyi koli ko ye sabare ye bula noma ye sabare ye songala mararola ako wol nata wole reporto diala ha fonyi kol ko tol mambala bari may Ahmed Fati woka manya menke woka menke tolla wole kuyate tolye ha may felenta ni NIL mel muta nyinata ko ni NIL nyol ye ko mel la Gambia dingol kan adun kabri may ni NIL nyol muta chocho kumata iba fala ko ha may manya na nyil mutala manya ya ko entela do ko ngalon
ntela responsibility nga lonne adun tenga kurano la cikan kalita ko nado ko mba kelale a nyama akoy fonte be balula janninto la gofere banna fonte balula tan yotem fambul nga kalita men nan do kula la hanna be jare la anything la wala ya kenna yake akuya te yela wonna fiki yalta ye kafu nyoma inata ya foye akoya wata problem ti may kan kawo bondi wata ko danko dronte ntenga tara jandoro ha may kay kawo bondi ntelafta walla banko la tenku ntelafta walla fo banko be tenkundinda ba banko la tenku baliya manke komi molla ngiringa molla silang banko kan wala banko la tenku baliya criminal lol la siya banko kan wala banko la tenku baliya because nin dun tani election o kono ndefon ka silale fo criminal lol tenale dum fe na election o kono ye tiñarol ke katu xane wato mena impasse be ken mol mel yalon ko iborta bankola ita mena kordal kono e kordani e bundal tiña yela bagasol tay fintinde because criminal o ka opportunity le nyine abe dunna mol kono nyamenna abe tiñaro kela so you think we are safe but alhamdulillah rabbil alamina harama dingo se ala tentu binga ala tentu nga annabi jayi yimaje president Barrow ila kullol wanyarta wala adna harama dingo ka tere la ferola ala fana mbala ferola ni mol nakare wallahi me wo me na bo se nyum fala ko fane yanin to nyaabe kelo ako barasi me ko meta mane to nyaabe labannale bi alhamdulillah Gambia be ya lonne dalilo me yatuna president Adama Barrow yemay Ahmed Fati Bondi you were trying to satisfy the people of Fonyi adum bel ya fo ata keno la Fonyi fo beti because Fonyi call tarta on the president ya jembela maralo konale and they were respecting law nimbele man law respect aka law tamandika mobe yo jejande mota fula isi femfendi fo president ya jembela kola ita fula ko aka wandi molle ma buka fa wala molma hani atek niyake hanne atare ike ku green le ike la green ka ike bade green la niyake lumena memma bitia wolule balo nako ate spela so mune yake na mol nyanta wo kol kele talti bari yake dalilo men kama ala wo man satalla itala wo ngani yo fananta succeed la because ntol me jamfa as a party may me jamfa as a leader of our party patio nga register le ko mo be kala patio register nyame adu nga register tumala tumo mi yalon kabe kole yari nyum banku ka political party register molle la nafulol keje molle symbol keje molle la mirol keje nataloy fe tilibula ba katango kaloy fe ko mo kalo abadi mo fe nyame kaloy fe ko mo ka lo asinyo fe nyame kaloy fe ko mo kalo akanunte fe nyame ka karto faye ka mol convince ka karto faye fobi alhamdulillah ite be dame tartaji ite nawo molta yewol jamfa yewol molta yewol kolinge fambala you think you are going to succeed alam mansa kilinet abembeje kan suto nintilo niye kurano chika ikalita ke bari dole nyum fanya wato ngado ko damta akonya tibabu karan dinde won jamal beje akonya alka kipampam balule ninjiyo bal koto al fitol ka nyinya wala mo nalbe do ko al fitol ka nyinya akonya baluwo lung jiyo jital koto al bota do ko la alika fasale alla bongo buka nyinya akonya yalo mune yo sab hay ko hani akonya alka tulun qur'anol la akonya nimbe ya place batal kono wolka qur'ano chika ika kali ika foko God help me I will do my work accordingly ya be kali pareta yeta ku kurungol kewo do ko kono iberita yala damenna isi fasa isi faro ni director dol benta nun to director dol bi ni wol be fonkulandi ko tiyandi koma kungol be barabarata nyaadal be musulta alate mo fulanti iteke baba yamre ko semol nya kuno karanale men fo niaje ko alate man sake o balalla na kumo fa man menke because ala man kula man sake o kan man sake o nyanta ka ko men fo ay silamol nya aya bay ala mo kete you have the power imaji kunu hani mella sababu ye sindi ye wara fasije ibe siri ngela sira waka man sala be wonya nimmen diate yata nimmen diate yo funtindi bi ila ya ma neex mol ini wala be do ko wala
imani fen ndiyate bakela albe puntum pancanda na nafulo kono moto kutol be sanna moto balbe borindila be na cinol be domola e air conditionnol be tala dawo dadiyate ibe tala idan ku nawolto mune beta silandila ilowo marani molinya fo iteka kumo fo ikabo woto iteka kumo fo iteka bo woto because of ila interest ikeke wala nyine adu kabrin kunu ite bo palaso nyinina wol man tan laari ngeta ka mune ya kenne te mo dankini ya soto still ko ni ala kon tebe tarra janne mbe tarra janne bar ni ala na wato ballu men mbe bola jele bari ye molta ye sacrifice for a group of people sa APRC fele blokon ifo ay men fole Mr. President iko mota kake patiyole ti bari tabu kake moti. So getting the executives and some members of APRC, does that lead you to get the whole of APRC? Allahu Akbar, Allah Mansuti. Tadu APRC la forumo dol kono. Yela moy ibe kuma kango men fokan ite President Barrow la court. What they must succeed. Katu yeji de miro soto ko. Yes, APRC mo party ballot. APRC is well established party. Ha ningetol soto ka futante madron ntebe willale. Bari nyante fanjabi le kumo kono kabri fango ko. Pati tiol ba falale talon patiol ti bari tante molti. Nyine kumo ba. Ngamire te mo jalle sabanu APRC yesa mbira pati ko. APRC ko kol mo jalle bota APRC ka sawum pati dolto. Fosi banne ba. Wote banne. Adu hani bi molbe patiol lifka to other parties. So Nite America getting APRC as you planned 4 years ago. That make you succeed? Mr. President, no. I disagree with you. And that will prove December 4th. Ibalo na ko APRC executive le soto. But ima APRC as a party soto. Ni alaka mojo nga niola. Ni ko alamu alembejo nga maniola. Mobe sa fongo kata. Bar ni ma fa amina. Itama nyinya. Itama nyinya. Aliko mbadi ngol. Ni moy nyim fontole 2016 ko. This game will come to this. Who is going to believe it? Nobody. Nobody. Because Nenema Lonko, the President Adama Barrow, we knew at that time. The President Adama Barrow, Mole Jiko Men Sotowai, that President Adama Barrow, na Palazzo Soto, is going to change automatically kake modoti. Because you know what? Katunte dente. I don't have much friends. I think Mondo Kunyolemo, my business partners. So I have only few friends. I can call them friends. Fatfal is one of them. Wude is one of them. Muyalong Konsafunoko, they are my friend. But it be fen dimu Fatfal la down followed. I think the Kijero will never stand and see that. Because kanu kole yatale natara tonya mabo kono. Kanunte ya fortale na yatara ko atonya yabe sonno mo kono. Ninte nga moja be Fatfal singo korobosla. I will never stand there to help that person. And I myself will never do that to her because she is my friend. Ningaje kukuru ngola. Mba kumandilale nga yamari konkam fango yamari nyame. Barinte kela moti nimol be denna mo menna ka tinya ka simo bor korbasi ka malundi dunia betema now unless mkamen fondala amantaran sonno mo kono President Adama Barrow le molo jutundi may Ahmed Fati la nyim banku kan hana fisiyata mol melti aya kenna mol ya neni ate nyanta fa mol mel neni la because maye muneke nyim banku kan menketa namina joti aye muneke aye mune fo but because of President Adama Barrow aye mol jutundi nyin kenne wala nyim banku kan aya bondi ama fo moliye aya bondi dalilo men kam anata kuma fudiri ngo tumbulo kono ka fo moliye ko ngabondi bankola nafale ka so nyine bankola nafati nyine tartanu kuburin konoto nyine tartanu mabori je ni moliya fo
connection o mamanta nimmol ya fo iko nyoko ha hani ali nga doma ha be ngadol moy ñi social media kabri lu menna Adama Barrow e may Ahmed Fatty Bondala palaso wol doli audio le dada iko ha Adamu Salih hinolti am ko ku ke 15 Allahu akbar fajare tay faniyal tay ya laka wo be president Barrow imam bala fa wandi di moy imam bala fa ko this was a wrong time for that bari yar fa nyim plano le be kono bari biya koyta Gambia bema alhamdulillah our leader my brother is not a thief alhamdulillah my brother and my leader is not a betrayer he never betray anybody ibaje dalilo me ya kenna ite ya bondi bi general lan tombon tamba fele aya fu gambe dingole bari gambe yalo mun keta ni kuyati the people we call general the general are all politicians right now ñene keta jaka oti do kulal be keta politician oti security keta politician oti atul yamira banko nyimba dala nyadila because na tara momon dim pareta ku kela ibe mabola politikole koma niye general lan tombon tambala audio la moy pi abe diabu ka nyame oh my god so jaro tante diamoti so jaro a real soldier wala ne ka fako a soldier is always a soldier. That's why me I have my own general in this country and I respect that general so much. A general is always a general. Yete train nyamenna wonyanta tarde to tole ani harama dingo kudol bije ini wol nyanta tala kabro kono bal the full general of our general wala ka sika audio dada kala ni ku ya yitandi ka muru ka politiko ta ka dundije I don't take those things. Hey alinga tonya fo nyoye nimmo mondin kaliye ko ntoliye president Jammeh konne hani to nyanteng adu APRC as a party ndima APRC ko I have been saying this here and this is media. I wouldn't lie. My own biological father was APRC until he died. My own brother atele munu malo ila for revolution for green youth atele munu leaderti in our own village. My dad's first wife ala munu mane kafari kele atele munu lady president moti ntola sate kono. They were dead APRC, especially my dad. Wo mantara political fonga wo he like Yaya Jammeh naturally. But there has never been APRC in my entire life. Because muneketa niyaje molka kafu alla miro lam kilindi ndika mem miranu banku sambanya to anitol kam mem miranu ika sambanya imanka kilindi so obviously mantara nunje hani even they were trying to convince me pour ngata loje député yala ko e bari tane atul mantara pati kilenko e ko ifama longo kele ifama e mo jamale long adi ifama kakata pati yo yele ay president Jammeh kanule ay ñi gofono la banta wato mena governor's office ibele nataji bal ko that is that denatul miralul mankiliyat and this is the hard fact adu wotu mon kam fama fango da jale ñi politique diamola ni nata ngay ko ba ni election nala mbala mol boy ndilal ako ñenko itete kala ma ko ña carte tatol bul so it's not hatred. You guys should understand this is not about hatred. This is about ideas. Different ideas. Ite ko banko maro nyanta tala tenne. Banko ite batama ndikan tenne. Nte ko hani. Nte malaj ko nyine mu di best weti. I did not agree to this. Nyanta kela tenne walita jele. So adun dunia. Palaso molete fay palaso bula fo palaso ye bula. Adun teka men foko I did not regret. Puru ka falindiro ke. Katara mol kono melge falindiro ke. I feel ko
that is my right kaje ko man sa killing jamani bukatu sa dawda wasiya hani nyawnya gambian ko laftala nyawnya ke bal mel ka fonu sa dawda gambian tango ala kana ke nyala but end of the day amam fala wato mansi bara wato banda pala sotole anata exile la after president mental sanu nya president ya jame anata kumandi ay akaye ko say ira si gambia banko kan fo ala nata ke fela afanu ta jam so ko kundi nabe kering abeka ke kachala kono nimbi president ya jame fanan sita fontol nataje ko afanan silas ameta siri nako sanji tan saba fo nin kiliyani sanji muwan nin fula wol fanal man jam fa nyola ko ninga chance di ala fana betan saba le bayni kando and we are trying to discourage that. So ninga falindiro ke nyanta falindiro kelele obviously bari ndeden personally nimi sabe wala mu nga falindiro ke menna ngamen ke falindiroti nsawunta lota dane nimi sata wala bari na sawwo man nimi sawala adun tembo ka APRC fananje ko they do not have the right to still do their politics kabri tata debate la no they ask me ngoy ko this is democracy other countries mol nene ka president yakele ika boy ika muruje ngaje internet oto Goodluck Jonathan of Nigeria ala party mol ka fay ko na murute la party oto iba londi la ko tek ka candidate oti mada bio ikane ne keta president oti le abota je sa falanta muruta keta president oti so hanna telefon APRC amanke ko president ya jamme should come back and be the president but still now the party can produce a president because nali al fantente ali ajibe what is bad yewobula what is good ali yewo noma because ndaka nyim fole kafo buka tinyade mol melbe kafo kono wala ka kafo tinya wala tinyata adu nimmo kuru wasiata kafo kono kafo nyinka kuriyale bari fo mole na momu yalonko ali yalla fault nyolji and you still continue with your politics. So UDP was here. They were losing elections for so many years. Doi was here. They were losing elections for so many years. GMC was here. We lose election with UDP. But woman ke coming ko ni lose the election ola. That is the end of your life, or that is the end of the party. No. UDP ngol kabri boyta. Ni boyta ka wulile ke konko. Ike tosi di kotek. Doi ngol ni boyta. Ika wulile ike konko ndelo dindi ya time ka fanyen ko do is for makat do nene carte kili soto water but o make na do ye fa do is still do. So obviously ni APRC fana boyta ni last election there is nothing strong with that pro ye party on dada alielo and fight again. So atuta gambe dingol lebul bori kamira ko ha sai president yaje me tatale son ton ta kukeno la sai mbita kafula molema pre president ada yaya jamenati fo president abaro lemba fo another president lemba ngalon ko lunsina we can all reconcile ko president do muruta nyamenna edi me fana simuru na because hani mol kanyim ben fo ay kiti ika modo kiti ndile fo ya soro yana bondi kaso kono ya pado. How many people president jamayo le pado nyimbankonga internationally mol jibe ye president mel sorono ila mol kane balal bari niaje ko to nyaanyanta ka sabati president Adama Barrow niaje ko yenta ka to nyaafolo le sabati ni jannimbe diala nimmo mistake ta ayala palaso ta aye kuol ke mel ya lon ko e manke siloti ikato nya sabati ndile poro mune kama amari la consent follow si clear ani harama dingol tema Jumala amari la consent follow si clear ko aye mol bolo sayle aye mol mel yalon ko aye tora asina itandi modol fanal la melbe doku dula ko it is very wrong pour haramadi ngoy la palaso ya use ka modol take tora abo mari fanan tikla lesin adu dindingol mel yalon ko be groka and they want to be politicians. They want to be presidents. They want to be ministers. They want to be security officers. Isa lanko. Katara doku wala ka kukuru wakela doku wakono banku dingola amanke silati. Wasangola meli yake nyine late kam.
tonya sabatindo asina ken nak fanan ko ye mol melta ye tonye wol fanal juso sina si wala na hani dindim fulo ni be kelwala ye fata o be sonkola ikoye ko albe ala diamo nyindo ko e mesiri na nyindo ke nyindo fanan ko e mesiri na nyindo il faut kala na même manta tonya e kay ko yemen ke masilak ki manta tonya wodo juso si sumiya one time hana kar ya tele bute fa but as far as même manta tonya kan yala tonya karabaliya itandala membe tonya kan afanan juso ka sumiya ibaje na ni ko e ko de alta fair ika tale ta fair ikamera ku manke ko take saka mante kebal nin keba fo ya lonko tonya nterenga kare tonye ngammen ke mansila ki adu I regret it tuma do fo fondin ke yalo tuma do palaso la sotolem harmadi mum dol bije ni mammen soto ni ya soto ka falin harmadi mo dol bije inene me fan mira ko men to ni e fan taraje ka falin ni wole tarte tela ani fondin ke ya bala kandol ye kudol fo ye modol tora I regret tabela hani man satan la fon iko ni kuke itubi saitai ala fon me yam fala moli dabena sakontol harama dingol no one is said ko we had APRC or President Yaya no one is saying that kabrin tebo lonka wati jumale kabri impasse kono nsita dro funny news findita iko hay ko President Yaya me fon ya fam fale State House one time social media mol fon melia lon ko be kuma bal foka one time mo be sumiyata one time mo be la voice falinda duko starter it's like if this happen we regret it so obviously salon ko Gambian ko na ñu kanule problème le kana here and there adu problème o ñinte solve nola na ya tarako mol melika kuriyal ke may tandila ko yemmen ke kuriyale bari yemo bampu yalan kay kuriya ke te ya bampu because of your interest ñina mu toñate fombe left to live like this in this country wallahi President Adama Barrow you betray the country you betray every one of us because more nene malo and now some of you are pretending ko atolle yaaje me kanu atolle APRC kanu APRC ñili mal kanu de ila interest ibe wole normal bulu adun ko ale president yaaje me la wato ba ñame na ja na do mo kinobe jang kotake abi nala kendem ko yaaje me nata nun jang kendem ñam ay nasi banku kan ngalon ko kusi fata kala jang kotake bar natol yamira ko supporting President Adama Barrow wole be yaaje me natila ko lanto bon tamba kan men fo I disagree with him President Barrow ye ala party o mi ya sindi ya tombong ila mo kemol kono ya tambindi if President Barrow so wol jamfano muna na tatul jamfa President Barrow la friend men to la leader he call his friend ayo embrace ka bundala do ko kono ke kodi yala wala nakabra ko ye muru ay nte manson dalilo menna nga wala foko nte harama dungo ni en jamfa bukale la kotake bara ko nyem banko la ko wala ni bukata ne jusola ni banko sofata we all suffer because president buka sofa itala salari buka kuntu ila do mordima buka kuntu femfenne buka kuntu banko dingol le ka tora so ni se femfenne keno ka banko dingol la tora balia kenyim banko nga I will play my part and I agree with him because akonyeni banko dunta masi boko me and you and our family in the village will suffer but not the president so ni se femfenne keno and the opportunity is given to me within the agreement time I will do it but kabila fa ngotata aya lonko ko ni be ko kula joke je ameda ko ko la manji keje aya lonko ni wo kay madu daga talu ro so being content bakele yes to nyaka fam fole to nyaka fa hulule woto yara fan nyim momen ko nyako yemmay Ahmed Fati Bondi foñi kole la APRC la kola yara nyina mo toñati abe nukundi melima ka fako ha iko President Adama Barrow ko akam may suturale suturante jede this is nothing sutura there men keta exactly
general lan tombo aya wala fo moliye men keta exactly dalilo me yakena ya bondi aya wala fo moliye ten bari yemol bondi bondi laban o kake famolati bile wute balon nañi dise bale i balon nako tonya yar fa ala ka sembo karafa momale akana ka sembo ta ka musi bulo adu naba karfale bulu aka tambindi molle la wo molle ke kanu ika songe yen ika bule noma barnaba busile bulu wo molle ka balange ika boy koma ibuke danko bi wala kata fo man tra social media fo ngana nyako yin kol tentu nga fale ko nyako queen is telling you thank you my people of nyako ya wulindi wala kamba iko fo loptano la fo clinique dole be na sata oto iko president Adama Barrow bo clinique ole lola o fabare not vet kaneba muka bula ko fo no ma because ngajele komiko am hypocrisy le bije baraka ke sate wo sate kanko nter kamen kot wolo mo kila sallallahu alaihi wasallam kabrata jamano jawya fa fo lota fa ko to la fa ba de ngol ntol man karambar karana ka fa nyala so obviously itala sate wo sate to ikatarale nyaton ko membe nyini ndiro raji amake ko sate mo bele bela filala so ntol fanalia ye buku neke dolle ka fu nyoma ikeka wolle penetrate ka faye ko ha ne kerawan fa ngosay wol bebe MPP le natra manke mayla hasiliyati dolla sato fo man ke sate bati sate ndinna woti if we are targeting the population because of vote go to bigger villages but niaje bentola sate o target kanu because of my Ahmed Fati wuruto sate wolto so he left a cup sate mol fandiyala i koy bo kala nyaadi le ibe kodole yusla wol kan isaje yela liman ya falin ye sonno mo dundi nyokono i koy ko alfal dingola ali estaran teto ntele bal sonu la kodila maytal sonu la kodila ntele be loptano lono ntele be silodila bare tangot i ka silome dada wo manke president la kodoti ngo president kabra ko do so tata manka mankundala ay mansono lo afa wayje so ne atola silo do kuta nyako ko ala lonko alla right la woti because alla kodole woti adu ngamira fan wato sitan no borindo sitan tol fanal male because wo silo membe nunje jawar le yo doku kabrin tol be primary 6 o sila doku be nun talla fan ko ngame na primary 4 to primary 6 3-4 years o silo doku yeta e wulli konoto ntol na sefo be nun na foma sefo be nun dame na kanta kase ndeta ta woli ya wo silo memod wo manke fango masala doku silati wala munun to fonkol nyin sila pusilo wala wolti foi la sate ko so ning masa kunda donata ika do ko le damata ita ya dandame do fana na ya cikaje anayeta afana ya dandame do fana na ya cikaje jawara ya dandi dame na president ya jambe ya tawol ni president ya jambe ya dandame ate baro ya tawol ate ya ta don ya jolonji ngaro fefenike isa nyilu lokon so ni wasilo melte kalama ye fensoto MPP kol bulibe men domola ikane ka faale ko ha nyin silo baro silo do kuntole baro bircho do kuntole kabriyaje melo lastoje ay al promise le ko nyim basse baba brit ale so wo projet to be jele so nim man sabota je man sale ka boje bari do ku lali ani projet tol mel dal be yele rinje wol katu jele pour man samen sita afana yewol continent fokata foto to rot nyol wol bebo projet tol le kono so manke man sala sisi konkondulati nim president Adama Barrow fensota nyanta kamenke ayake manka mankunda ayala mansono lo manka mankunda ay police station lo manka mankunda ay nota be loptano foundation o ke ka manka mankunda so mune atna tol yamira ko president Adama Barrow lafta tol le krewani ko anata jele pour kal fandi al dingola adu may Ahmed Fati faketa president al dingola fama ke president al dingola aketa fendinti awruto wasate wolton tolumake alale yake bari maje felta nyamen na hopefully ila mol mel ta ni tata ye wolle groupe ye natal ya sen nde mel be Facebook I don't look at those things my sisters my brothers there wolle ya lonko kabri president be futaka primary school ay mojumal le taraji anana mojumal le nada alhamdulillah wayentol kono faale mel keta foroti
alke foroti doron ko foroya manke ko mbota family carlet foroya mo harama dingo daji kolti ibani fa mu foroti wo meta ke foroti ni foro daji ko tela so la taket mu ñin damalete pour alibal dingo aliba fayla ñamen ali yata cika brate kenola ate kenola o modan tawol mel ali soto je ali promise ngamre keko kebe do kera sefol alama that so called safe ñini nay akum fataba ko akum ba ko gidi ma falikele apa ko safe ya zero attention la na muru GMC ay na GMC support ha GMC ntole keta masati ala yentol nata dendile manke masati ala yentol nata dendile bar na tarako ha sidiya yewle dunna sonno mo kono ko isi entola sate mol fandi may Ahmed Fatila they were not going to succeed adu ka fate ko atakra sebo fo sula gumpa la sefu yada so da markeno sula gumpa ni wol ka fuda nyoma nde fo bita tolo la ngake wala sefoti mbadi wolu programme mbaku fala jenne because akitenya kontanol ti kabrinte lam tombo na nyindiyamo moy ko aha finally the general has exposed his excellency his master and his defense minister no sa defense minister di a defense minister di jumala fa wala ko defense minister todo ala fa ko am the Facebook CDS so I don't even remember the defense minister. Mol be nyim banku ka mol bel ya lonko wol mu sojar kendol lati. Nali man reform system ke barata kenola already security reform ngalon nek ko men keta jebito la dombo tamba ya fole there is no need to waste our time because these 3 months from hani masa from man time also political bulu abe banko ya ila donga ba ya ila so obviously time tije gambian ko ali yalo ne ko time tije so time o membe je wolum ka carte fay so moma nyana mistake la because membe keri nyim banku ka wo fongo damma kanyanta campaign o male bari jannimba akun fala mole na attention o ke ko bakso da harabatere mo men kamuta ko da fensi karakili mo boyta e kafle be diam kandun na boss la ko la I do not want to respond to Basco. I do not want to talk about him because Bakso on tekajele ko comedian olem ningala diamol my people laugh enjoy his talks so ntol we are not here ndeka men for political manke chahan kuti ntol we are not here for chakano so we are not here for drama as well and we don't have even space for drama people so bangu maro is reality nyanta taman la reality le kan to nya keso fer ka lon ko be nyim place wol mel nyinin kan teng a benni na lakira le tema amanke dunia da mate de a benni na lakira le tema ninte siyo be sanji tan nan ni kilimbi kabrinte dindingo na moli yakata yen kelo siloka nte fango tata fongam fango long mfango ba tara kataka ka kuol ke mi yalon ko fonsi tanka sini ni de na dum politiko kono inata beke kalabante yati inata beke kuma soto balo foti inata beke kamol yumburu yambar kamol kalabas doron ke singol kalabasi doron saite tate fata so all those 40 years kabri dindima at least 35 years nyol sifal kabri bal kuyata kana wo tembola yo gutin sol mel beke sun nikin nalke e kan kono be jala yebe famballa ko dolla just to get tomorrow ite nata dum politiko kono yewo beti nya zero yake 00 ti khatu molla khakko no be isoto mo kono abe kan kono ala si yam faayda bari harama di wolta yam faali tata adu nol ma yam fa ala baka ku jawke e ko ni la barajo banda fere say na julo bela i ben tolla junu bolle ci kala ka landi takan so ite digi huo kono dron yeta dron jahanna ba dimba because nim barajo be banda ibe la ban hakol ibe wolle tar so ni tilafte la politique entire kala to entertain people on lies to entertain people to talk rubbish about people nda kam malule adum fana komi wuluwo diminta nyamenna tingo diminta dingo kono maya diminta wuluwo diminta atopotoro diminta so iko tole wajelo kadiyale bare a wululal wol bu kala fala so wala tan ninga moje ye fanke toleti o keta toleti already keta kawyeti people can use
ite man fensoto politiko kono mol man men soto je people ke use ika kuma foniringol fo ika kuma soto balol fo ika mol attack unnecessarily ibe faniyal fo la mol la kuolto people are laughing lay kuma bete he bari ke woni yo fem fo kar la kuol they are laughing at you because obviously be go kuol mel fo kam fan wol manke o mari daji koti but you are saying to expose your ignorance anila sabati baliya ibole tandika mol la ko I am not okay. So those type of people, I do not have time for them. Manage my call. Let me see. For the boss lemba. Nakeba Tal. Who is this Nakeba Tal? Okay, the person has gone. Anyway, bading all so kuta matungal bula so nata kanyim program or fali nyine bekeri. So more monding ngaje ko Mohamed Fati is a leader. Why not support him? Because banku din kendolem ñil yela tapale yal ni kala bante yal mil besita la ko la ka nondi it's all zero ya kenna fango ko fo ñin kol tinko may doesn't like them. It is not like that nko alla ke bala maral nya do biji ani may la maral nyaal tatale ko kaje ko it doesn't matter yini modenta menna nin to nyana da ka tamandi aka tamandi wo nyamale so tembo problème keta foñile wole ya kenna a ñatilinte je because atele benu internal security atele benu marari ngala so ani en ayel mel muta aba ondale ala do ko ma bala do ko le ke kan non bar wo ma min ko ay mole ko ngal kono so ala lonko a jawol a politicien jawol wolle ko wa ferol be sitika non de nyim bankunka pour ka mol fandi yalla but babol ko who laugh last laugh the best ngal tentu ngal jey Allah ramori kuñi mala fon na programme kote ñi sila watu wati dron be en son yale kono nin nata watu wati ka satali security bi bari president ngoyen na security reform woni wafile mbebe ala bulu mo besi ini o kantan ko fo musoli dindingol ali nge hakkilol tuito bari banko sun kanyol siata banko criminalol siata banko mo kurungol siata na banko kan ali nga hakkilo to dindingol to nga hakkilo to fangol to na hew bambalita nkana suwol kuje nite bayla wato be nyamen na ifanan kamuta wo nyamale na kordal fanal kono ninka finti nga dindingol yamari nga telefonol to dindingol bulu communication no taran ninna dimbayal tema bi ngaaje song TikTok ibe sumutu ndindo la filo fala dindingo na idira dimba sarate la killing akoy kon kata brikam ka sanji tanni woro la ma sanji tanni woro wala alin ka karson silam bayri mbola jamano kon dindingol dammal ka funti ngata kar jibe nte personally I don't take that idea alinga dindingol mutasuwol kono follow fo jandi ala be nyim banku bondi la nyim problème kono ngata dinkirato dankirami yalon ko ni dingo findite hakkilote jibi jabala adun dafo ko fo nadi ndingole sungutu ndingol alinga kibaro fotani ba bari some of them don't watch our live programs because of credit kola ko bari ntolo alifa al fokke kunda fo musu kunda alinga fo ndingole ko ye fata lift danul ma ni tata karam moto jita alni alfa letara communicate la ni ma moto soto fere suwa kuta si karam moto yela alfa call hanni be dunda moto ko yene mari kam because this is the type of country we find ourselves kal beten to kal jey Allah ramari kunyi mala ala man suto kayro siya